Without a teacher, can one dare to achieve? Part 1, English translation of Không Thâ du me lam Nên P.1. Dear young people of Phu Bai village, ladies and gentlemen, relatives. Especially the young people of Phu Bai village, who are currently living in their hometown, or in other faraway places. There is a Vietnamese proverb that says, no teacher. Can one dare to achieve? There is also another, more profound sentence that is, if ignorant, then find a teacher. That is, about a certain area in life that we do not understand. We should find a teacher to learn. Through researching and learning about the lives of the masses today, they are facing the great tribulation of blindness in the spiritual field. Because people are not yet aware of their own life, death, loss, and existence of their own lives, which is mainly due to the following reasons. The first is that the majority of the masses have not had the opportunity to receive modern science. So they still believe in spirituality blindly to be taken advantage of by bad actors and opportunists. The second is that a minority of people take advantage of this weakness to pretend to be godly, be saintly, and then try to take advantage of the masses in both spiritual and material aspects. Thirdly, a minority of people are egotistical and self-righteous, who consider themselves to be knowledgeable about philosophical systems, as well as have enough scientific knowledge, to deny the truth about invisible phenomena relating to the spiritual realm. But in fact, this minority of people do not fully understand the laws of operation and transformation of invisible phenomena in the universe. As well as they have not received new revelations and discoveries of science in the 21st century relating to invisible fields. This minority of people is a major obstacle for the masses on the way to spiritual truth. Ladies and gentlemen, at the present time, according to the requirements of modern science, as well as the requirements of some contemporary scholars, when it comes to the field of spirituality, there have been quite strict comments, but it's also very accurate, as they say, books, words, sometimes become a bunch of empty language. Because language and words only talk about the truth, not the truth when it can't be proven by concrete actions. Through the above quotations and comments, I feel that there is a teacher who is capable of explaining and demonstrating to meet the above requirements and requirements. That teacher was the Lord and founder of Phu Bai village, Gai Bon Tho Than Hoang Lang Phu Bai. He was an excellent disciple of Lao Tzu, Lao Tu. He is also Phu Lei's invisible teacher. Therefore, today's topic will be shared by Phu Le. Best regards, Phuong Go. Dear ladies and gentlemen, relatives and audience. As Phuong Go introduced, over the past 3 years, we have made nearly 100 videos and articles on the field of spirituality combined with modern science, thanks to the instruction, the urge of the spiritual gods of Phu Bai village. In particular, Lord and founder of Phu Bai village, Gai Bon Tho Than Hoang Lang Phu Bai, is the teacher who taught me about the laws of operation and transformation of visible and metaphysical objects and invisible phenomena in the universe. Gai Bon Tho Than Hoang Lang of Phu Bai village, when he was born, was a mandarin of the 4 royal posts of the reigns of Lords Nguyen Phuc Tan, Nguyen Phuc Thai, and Nguyen Phuc Chu. And he was also an excellent disciple of Lao Tzu. Lao Tzu's philosophy of Wu Wei and Yin and Yang has been highly appreciated by scientists and philosophers in the past and present in the world for its scientific nature. In particular, the philosopher Hegel affirmed that Lao Tzu was the representative of the ancient civilization of the Eastern world. I was fortunate to have Lao Tzu's excellent disciple who taught the theory of Wu Wei and Yin and Yang fully in both theory and practice, to prove to the villagers of Phu Bai village in particular, and people in general, so that they soon realize their own life, death, and loss, so that they can hear their own consciousness voice, always connected with the voice of their predecessors.
It is also for the above-mentioned legitimate reasons that in the past time we have made many videos and articles to light up the sacred fire to illuminate the unhappiness of the masses about the confused spiritual beliefs like nowadays. But unfortunately, it seems that most people do not realize that truth. But then a fate came that in August 2022 so far, we have made articles and videos with the title, Phu Bai Thien Dia Hu Lin. Part 1, published on August 5, 2022, and Part 2, published on August 15, 2022, and translated into English with the title, Phu Bai Sacred Holy Land Part 1 inch posted on October 3, 2022, and Phu Bai Sacred Holy Land Part 2 inches posted on October 5, 2022. Has been viewed by many uncles, relatives and young people of provinces and cities in the country and abroad. Next is the article and video. Su Tik Lum Ong Tri Lang Phu Bai, published on October 6, 2022, and translated into English with the title, La Tri Clan of Phu Bai Village, posted on December 14, 2022. Followed by an article with a video, Tu Hao Ve Tui Tre Vietnam, and translated into English with the title, Proud of Vietnam's Youth, published on December 30, 2022. And an article with a video titled, Duc Thich Ca La Na Dui Tam Hoc Loi Lac, La Na Koa Hoc Thien Tai, published on January 12, 2023, and translated into English with the title, Siddhartha Gautama, Shakyamuni, is a beneficent scientist, a genius scientist. All the above articles and videos, which have been viewed by many uncles and relatives, especially the English translation, have been viewed by the majority of young people in many provinces in the country and abroad. This can also be a forewarning signal that in the future Vietnamese spiritual culture will reach a glorious new height. To have enough solid basis to justify the above comment, hereafter, we try to summarize the basics of the theory in the most concise way, along with concrete proofs by work. Our sharing is completely honest in the process of spiritual experience that we have revealed and discovered. Ladies and gentlemen, the story of Uncle LHS, which we have mentioned in the videos above, now only recall the basic features of the spiritual impact, having specific effects in the present life, both in theory and in practice. However, before sharing the main content, I would like to point out a normative principle that only those who have experienced spiritual communion with our holy ancestors in the form spiritual vessel, Tan Dong, can understand. On the contrary, for those who have never experienced it, it can be a bit confusing. Please, the rule is as follows. Every time the vessel receives a positive or negative electric charge in space, it penetrates into parts of the brain, such as anterior or posterior fontanelles, and then dominates being of the vessel. Those auras are the residual electric core system of the deceased. For example, the electromagnetic system with a positive charge is considered a part of the soul of gods and saints. On the contrary, the electromagnetic system with a negative charge is considered the soul of ghosts and demons. Those souls will control the vocal organs of the vessel, and will emit new words according to their will. But especially the memory is not affected, so it is necessary to record all the words that the vessel emits while the spirit has taken over, so that after the spiritual possession phenomenon is gone, the memory will help the vessel to remember all the words spoken. This is important for you to remember, in order to appreciate the objective reality of what we share. Now the main part of the story is that in 1992, I needed a relative of the same ancestry who used to live in the north, to follow me to help guide the way to Dien Cat, Dien Chow, Nguyen. To find the origin of the first ancestor in my La ancestry, by following the ancestor's instructions through the times I performed spiritual sympathies with him with myself as a vessel. After a short time, I found my cousin, Uncle LHS, a soldier who gathered to the north in 1954,
and in 1975, Uncle S returned to work in his hometown of Phu Bai. In 1992, Uncle LHS retired. I brought the story my communion as a spiritual vessel, servant to my ancestor, to tell Uncle S, and asked him to go with me to help me, because he understood the terrain and boundaries out there. Uncle S did not believe the story I told, and considered it superstition. Uncle S said that the dead are lost, there is no such epiphany. I thought to myself, my task is to explain and prove, so that Uncle S can feel the existence of ancestors and gods in the invisible world, which humans cannot see with the naked eye. First, I briefly explained the theory of yin and yang and the theory of Wu Wei to Uncle S. I said, did you know that in the vast atmosphere in which we live now, there are countless yin and yang qi circulating in there? Yin literally means night, darkness, cold, and so on. Yang literally means day, light, heat, and so on. The figurative meaning of the two words yin and yang is the electrification of yin and yang, which is circulating densely in the low and high layers of the universe. And wu and being literally means voidness is emptiness, being is existence. The figurative meaning is that every object in the universe turns from nothing to something, and from something to nothing. That is the lawful principle of the operation and transformation of all visible things and invisible phenomena in the universe. In the simplest terms, most specifically, the visible physical parts of ourselves come to life, thanks to the invisible electromagnetic forces. Thanks to the regular regulation of yin and yang in our body, it's hot, cold, and erratic outside. Like when it's hot outside to 42 degrees Celsius or higher, or cold to -20 degrees Celsius or higher. Yet our body temperature still maintains an average temperature of about 36.8 degrees Celsius, or nearly 98 degrees Fahrenheit to maintain a normal life. Then when people start to die, they exhale for the last time, without inhaling, that is, at that time positive and negative energy have flown into space, at that time the heart stops beating. The visible parts of the human body stops functioning, that is death. Then over time those visible physical parts will become dust, that is the part that disappears. As for the negative and positive energy that has flown into space, so how can it be lost, but it will remain in the low, high, and space formations depending on the system, its quantity, and its nature. For example, negative electricity is stored in the lower formation, and positive electricity is stored in the higher formation. Our grandparents often say when that dying is when yin, yang, negative and positive energy part ways. But now we are living in an era of advanced science, but we don't understand the simple reasoning that our grandfathers, grandmothers, and ancestors taught. Hearing this, Uncle S seems to have had a change in his beliefs, but he is also skeptical, so the most practical thing is to prove it by concrete actions. So I asked Uncle S to try a spiritual experience. If he really feels the presence of God, then come with me, if not then ignore my request. Uncle S accepts my request. That was around 12 noon on July 1, 1992. The two of us were present at the temple to worship Gai Bon Tho Than Hoang of the village. The first thing I do is burn a piece of incense and give it to Uncle S, then tell him to close his eyes, raise his hands to the sky, wait for about 3 minutes to 5 minutes. There will be a strange phenomenon for him. As for me, I also took the incense to the sky, and prayed for communion with Lord Bon Tho Than Hoang. I immediately received a high positive electromagnetic current that penetrated into me, making my body at that time have a total amount of very strong positive electricity. I immediately transferred that amount of positivity to key positions on Uncle S's brain. Especially when I put my hand close to the fontanelle position, about 2 hand in hand distance. About a minute later, he was trembling, convulsing limbs, and falling face down to the sky, like a man with epilepsy. Seeing that,
I prayed to Saint Bon Tho Then Hoang to withdraw that positive electricity back to my body. Then he ascended. I also returned to normal. I immediately helped Uncle S get up, and asked him how he felt. Uncle S replied that a superheated electric current entered my head, then heat up my whole body, making me feel weak. And I fell down without knowing it. I said it was the Spirit of God, the saint. This phenomenon I also experienced while serving our ancestral saint as a vessel, but I only danced for a few minutes. Not falling like you. So through experience, Uncle S realized that the existence of gods and saints was real, and accepted 2 weeks later to follow me to Deen Cat, Deen Chow Ngayan to find the ancestral origin, with a final result was extremely beautiful, beyond our imagination. Because a historical event nearly 400 years ago, without leaving any papers. There was no communication. In short, it's all nil. However, it only takes 1 day by car from Phu Bai, Thua Thien Hue to Vin City and then stay overnight, the next morning. It takes about 3 hours to go to Deen Cat, Deen Chow, and then go to see the patriarch of the La clan here to make my presentation. After listening to me, the patriarch La Chien was extremely surprised, and looking at the table of contents, they are absolutely correct. The patriarch sent them to the group that very afternoon. And I received permission from them to present a summary of all relevant historical events for about 2 hours. And finally the La family out there recognized the surname La Tri Phu Bai as having the same bloodline as them, and sharing the same generational rank as La Si Hue. Through the 2 events we presented above, it has clarified the value of the statement that Phuong Go shared in the introduction. Books and words sometimes become a bunch of empty languages. Because language and words only talk about the truth, not the truth when it can't be proved by concrete actions. Ladies and gentlemen, we would like to pause here today. We'll continue to share next time, especially we'll demonstrate by many specific actions as mentioned above. Hope you guys remember to watch. Finally, I wish you, your family and relatives, all the best. Best regards. Phu La and Phuong Go. New York, March 6, 2023. Không thầy đố mày làm nên. P.1 thân gửi các bạn trẻ làng Phú Bài. Kính thưa quý vị, quý chú bác, bà con, nhất là các bạn trẻ làng Phú Bài, hiện đang sống tại quê nhà hay các nơi xa khác. Tục ngữ Việt Nam có câu, không thầy đố mày làm nên. Cũng có câu khác sâu sát hơn đó là câu, dốt nát thì tìm thầy. Nghĩa là về lĩnh vực nào đó trong cuộc sống mà ta chưa hiểu biết, thì nên tìm thầy để học hỏi. Qua nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc sống của đại chúng hiện nay, đang gặp phải đại nạn về sự mù quáng thuộc lĩnh vực tâm linh. Bởi con người chưa nhận thức rõ về sự sống, chết, mất, còn, của chính bản thân mình, mà nguyên nhân chính là do các lý do sau đây. Thứ nhất là phần đông đại chúng chưa có cơ hội tiếp nhận khoa học hiện đại, nên còn tin vào tâm linh một cách mù quáng để bị kẻ xấu lợi dụng. Thứ hai là một thiểu số người lợi dụng mặt yếu kém này để giã thần, giã thánh, rồi tìm cách lợi dụng đại chúng về cả hai mặt tinh thần lẫn vật chất. Thứ ba là một thiểu số người tự cao, tự đại, cho mình là người hiểu biết nhiều về các hệ triết giáo, cũng như cho mình là có đủ kiến thức khoa học. Để rồi phủ nhận sự thật về các hiện tượng vô hình thuộc lĩnh vực tâm linh. Nhưng thực chất thiểu số người này chưa hiểu rõ về quy luật vận hành, biến hóa của các hiện tượng vô hình trong vũ trụ, cũng như họ chưa tiếp nhận được các khám phá, phát hiện mới của khoa học thuộc thế kỷ 21 về lĩnh vực vô hình. Thiểu số hạng người này, chính là sự cản trở lớn của đại chúng trên con đường tìm đến chân lý tâm linh. Thưa quý vị, quý bà con, hiện nay theo yêu cầu của khoa học hiện đại, cũng như sự đòi hỏi của một số học giả đương đại, lúc đề cập đến lĩnh vực tâm linh, đã có nhận xét khá khắt khe. Nhưng cũng rất chính xác, như lúc họ nói, sách vở, chữ nghĩa, nhiều lúc đã trở thành một đống ngôn ngữ trống rỗng. Bởi ngôn ngữ, chữ nghĩa chỉ nói về sự thật, chứ không phải là sự thật khi mà không chứng minh được bằng hành động cụ thể. Qua phần trích dẫn và nhận xét trên,
Tôi cảm thấy có một vị thầy hội đủ khả năng lý giải và chứng minh để đáp ứng được các yêu cầu và đòi hỏi nêu trên. Vị thầy đó chính là Ngài Bổn Thổ Thần Hoàng làng Phú Bài, Ngài là một môn đồ xuất sắc của Lão Tử. Ngài cũng là vị thầy vô hình của Phú Lê. Do đó, đề tài hôm nay sẽ do Phú Lê chia sẻ. Kính chào Phương Ngô. Kính thưa quý vị, quý chú bác, bà con. Như lời Phương Ngô đã giới thiệu, là trong hơn 3 năm qua, chúng tôi đã thực hiện gần 100 video và các bài viết về lĩnh vực tâm linh kết hợp với khoa học hiện đại, là nhờ sự chỉ dạy, sự thôi thúc của các vị thần linh làng Phú Bài. Đặc biệt trong đó, Ngài Bổn Thổ Thần Hoàng làng là vị thầy chỉ dạy cho tôi về quy luật vận hành, biến hóa của các vật thể hữu hình, siêu hình và các hiện tượng vô hình trong vũ trụ. Ngài Bổn Thổ Thần Hoàng làng Phú Bài, lúc sinh tiền là một vị quan thuộc hàng tứ trụ triều đình thời các chùa Nguyễn Phúc Tần, Nguyễn Phúc Thái, Nguyễn Phúc Chu. Và Ngài còn là một môn đồ xuất sắc của Lão Tử. Triết lý vô vi và âm dương của Lão Tử đã được các nhà khoa học và triết học xưa, nay trên thế giới đánh giá rất cao về tính khoa học. Đặc biệt là nhà triết học Hegel đã khẳng định Lão Tử mới chính là đại diện cho nền văn minh cổ đại của thế giới phương Đông. Tôi may mắn được vị môn đồ xuất sắc của Lão Tử đã truyền dạy về thuyết vô vi và âm dương một cách đầy đủ về cả hai mặt lý thuyết lẫn thực hành. Để chứng minh cho bà con dân làng Phú Bài nói riêng, và mọi người nói chung, để họ sớm nhận thức được sự sống, chết, mất, còn, của chính bản thân họ. Để rồi từ đó họ nghe được tiếng nói tâm thức của chính mình, luôn có sự kết nối với tiếng nói của tiền nhân. Cũng chính vì những lý do chính đáng nêu trên, mà trong thời gian qua chúng tôi đã thực hiện nhiều video và bài viết để đốt lên ánh lửa thiêng mong soi sáng sự u minh của đại chúng về niềm tin tâm linh mê muội như hiện nay. Nhưng rất tiếc, hình như đa phần bà con chưa nhận thấy được sự thật ấy. Nhưng rồi một cơ duyên đã đến là trong tháng 8 năm 2022 cho tới nay, chúng tôi có thực hiện các bài viết cộng video với nhan đề Phú Bài Thiên Địa Hữu Linh. Phần 1, xuất bản ngày 5 tháng 8 năm 2022, và phần 2, xuất bản ngày 15 tháng 8 năm 2022, và đã dịch ra Anh ngữ với nhan đề Phú Bài Sacred Holy Land Part 1 đăng ngày 3 tháng 10 năm 2022. Và Phú Bài Sacred Holy Land Part 2 đăng ngày 5 tháng 10 năm 2022, đã được nhiều chú bác, bà con và các bạn trẻ của các tỉnh, thành trong nước cũng như nước ngoài đã xem. Tiếp theo là bài viết cộng video, sự tích lùm ông chạy làng Phú Bài, xuất bản ngày 6 tháng 10 năm 2022, và đã dịch sang Anh ngữ với nhan đề Lê Trại Clan of Phú Bài Village. Đăng ngày 14 tháng 12 năm 2022, tiếp đến là bài viết cộng video, tự hào về tuổi trẻ Việt Nam, và đã dịch ra Anh ngữ với nhan đề Proud of Vietnam Youth. Xuất bản ngày 30 tháng 12 năm 2022, và bài viết cộng video với nhan đề Đức Thích Ca là nhà duy tâm học lỗi lạc, là nhà khoa học thiên tài. Xuất bản ngày 12 tháng 1 năm 2023, và đã dịch sang Anh ngữ với nhan đề SIDDSARTSA Gotama, SSAKYAMUNI, ESABENEFICIENT Scientist, A Genius Scientist. Tất cả các bài viết và video nêu trên đã được nhiều chú bác, bà con các nơi xem, nhất là phần dịch ra Anh ngữ. Đã được phần đông các bạn trẻ của nhiều tỉnh thành trong nước cũng như nước ngoài đã xem. Đây cũng có thể là một tín hiệu báo trước. Trong tương lai nền văn hóa tâm linh Việt sẽ đạt đến một tầm cao mới vô cùng vẻ vang. Để có đủ cơ sở vững chắc biện chứng cho phần nhận xét trên, sau đây chúng tôi cố gắng chốt lại những nét cơ bản về lý thuyết một cách ngắn gọn nhất, cùng các chứng minh cụ thể bằng việc làm. Sự chia sẻ của chúng tôi hoàn toàn trung trực trong quá trình trải nghiệm tâm linh mà chúng tôi đã khám phá, phát hiện. Thưa quý vị, quý bà con, câu chuyện về chú LHS mà chúng tôi đã đề cập trong các video nêu trên, nay chỉ nhắc lại những nét cơ bản đặc biệt về tác động tâm linh, có hiệu ứng cụ thể trong đời sống hiện tại, về cả hai mặt lý thuyết và thực hành.
Tuy nhiên, trước lúc chia sẻ phần nội dung chính, tôi xin nêu lên một nguyên lý có tính quy tắc mà những người đã từng trải nghiệm về giao cảm thánh linh, dưới dạng là thanh đồng thì mới hiểu được. Trái lại các vị chưa từng trải nghiệm thì có thể hơi khó hiểu. Xin thưa, quy tắc đó như sau, mỗi lúc thanh đồng được tiếp nhận một luồng điện khí có tích dương hay tích âm trong không gian xâm nhập vào các bộ phận trên não bộ, như thóp trước hay thóp sau, rồi chi phối toàn thân thanh đồng. Các luồng điện khí ấy chính là hệ nhân điện tồn lưu của người quá cố. Tỉ như hệ điện từ có tích dương được xem là phần linh hồn của thần, thánh. Trái lại hệ điện từ có tích âm được xem là phần hồn của ma, quỷ. Các phần hồn đó sẽ điều khiển bộ phận phát âm của thanh đồng và sẽ phát ra những ngôn từ mới lạ theo ý muốn của các vị đó. Nhưng đặc biệt là bộ nhớ không bị chi phối, nên ghi lại được tất cả những ngôn từ mà thanh đồng phát ra lúc đồng đang nhập, để rồi sau khi hiện tượng đồng nhập không còn, thì bộ nhớ sẽ giúp thanh đồng nhớ lại đầy đủ tất cả ngôn từ đã nói. Đây là điều quan trọng mà quý vị cần nhớ để đánh giá đúng thực tế khách quan về những sự việc chúng tôi chia sẻ. Bây giờ là phần chia sẻ nội dung chính. Câu chuyện là năm 1992. Tôi cần một người bà con cùng tôn tộc đã từng sống ở miền Bắc để đi theo tôi giúp hướng dẫn đường ra Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An, để tìm nguồn cội vị thủy tổ họ Lê của tôi, theo sự chỉ bảo của ngài qua các lần tôi thực hiện giao cảm dưới dạng thanh đồng. Sau thời gian ngắn, tôi tìm được người em họ cùng đầu cố, đó là chú L.H.S. là một bộ đội tập kết ra Bắc năm 1954, đến năm 1975, chú S trở lại công tác tại quê hương Phú Bài. Năm 1992, chú L.H.S. đã nghỉ hưu. Tôi đem câu chuyện hầu đồng với tổ tôi kể lại cho chú S nghe, và đề nghị chú cùng đi để giúp tôi, bởi chú hiểu về địa hình, địa giới ngoài đó. Chú S không tin câu chuyện tôi kể, và cho đó là mê tín, dị đoan. Chú S nói người chết là mất, làm gì có sự hiển linh như vậy. Tôi thầm nghĩ, nhiệm vụ của tôi là phải giải thích và chứng minh, để chú S cảm nhận được là có sự hiện hữu của tổ tiên, và thần thánh trong thế giới vô hình, mà con người không thấy bằng mắt thường. Trước tiên là tôi lý giải rất ngắn gọn về thuyết âm dương và thuyết vô vi với chú S. Tôi nói, chú có biết trong bầu không khí bao la mà ta đang sống hiện tại là vô số điện khí âm dương, đang lưu hành trong đó. Âm nghĩa đen là đêm, là bóng tối, là lạnh lẽo, vân vân. Dương nghĩa đen là ngày, là ánh sáng, là sức nóng, vân vân. Nghĩa bóng của hai chữ âm, dương, chính là điện khí âm, dương, đang lưu hành dày đặc ở các hệ tầng thấp cao trong vũ trụ. Còn vô và hữu nghĩa đen, vô là không, hữu là có. Nghĩa bóng là mọi vật thể trong vũ trụ đều từ không biến thành có, và từ có lại biến thành không. Đó là nguyên lý có tính quy luật về sự vận hành, biến hóa của vạn vật thể hữu hình, cùng các hiện tượng vô hình trong vũ trụ. Nói một cách đơn giản nhất, cụ thể nhất, là các phần vật lý hữu hình của bản thân ta sống được là nhờ có sự kết hợp điện khí vô hình. Nhờ có sự điều hòa điện khí âm dương thường xuyên trong thân ta. Mà lúc ngoài trời nóng, lạnh, thất thường, như những lúc ngoài trời nóng đến 42 độ C trở lên, hoặc lạnh đến âm 20 độ C trở lên. Thế mà thân nhiệt của ta vẫn giữ được nhiệt độ trung bình khoảng 36,8 độ C, tức khoảng gần 98 độ F để duy trì sự sống bình thường. Rồi đến lúc con người bắt đầu chết, họ thở ra lần cuối cùng, mà không hít vào, tức là lúc đó điện khí âm dương đã bay vào không gian, lúc đó tim ngưng đập. Các bộ phận hữu hình trong con người ngưng hoạt động, đó là sự chết. Rồi theo thời gian các phần hữu hình ấy sẽ trở thành cát bụi, đó là phần mất. Còn phần điện khí âm dương ấy đã bay vào không gian thì làm sao mất được, mà sẽ tồn lưu trong các hệ tầng thấp, cao, trong không gian tùy theo hệ, lượng, và dạng tính của nó. Tỉ như âm điện thì tồn lưu ở hệ tầng thấp, và dương điện thì tồn lưu ở hệ tầng cao. Điều này ông bà ta thường nói lúc chết chính là lúc âm, dương đôi đường cách trở là vậy. Thế mà hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại khoa học tân tiến, mà lại không hiểu được cái lý lẽ đơn giản mà ông, bà
Tổ tiên ta đã dạy hay sao? Nghe đến đây, chú S hình như đã có chuyển biến về niềm tin, tuy nhiên cũng có phần còn hoài nghi. Nên cái thiết thực nhất là phải chứng minh bằng hành động cụ thể. Nên tôi yêu cầu chú S thử thực hiện một cuộc trải nghiệm tâm linh. Nếu thực sự cảm nhận được có sự hiện hữu của thần, thánh, thì đi với tôi, nếu không thì thôi, chú S chấp nhận theo yêu cầu của tôi. Thế là khoảng 12 giờ trưa ngày 1 tháng 7 năm 1992. Hai anh em chúng tôi có mặt tại tôn điện thờ ngài bổn thổ thần Hoàng làng. Việc trước tiên là tôi đốt một ốp hương đưa một ít cho chú S, rồi nói chú nhắm mắt lại, hai tay đưa hương lên trời. Đợi khoảng 3 phút đến 5 phút sẽ có hiện tượng lạ đến với chú. Còn phần tôi cũng đưa hương lên trời, và cầu xin sự giao cảm với ngài bổn thổ thần Hoàng. Tôi liền tiếp nhận được luồng điện từ có tích dương cao xâm nhập vào tôi, làm thân tôi lúc đó có lượng dương điện tổng hợp rất mạnh. Tôi liền chuyển tiếp lượng dương điện ấy vào các vị trí trọng yếu trên não bộ chú S, nhất là áp bàn tay gần sát vị trí thóp trước khoảng cách chừng 2 gang tay. Khoảng 1 phút sau, chú ấy run rẩy, co giật chân tay, và té nằm ngã mặt lên trời, như người bị bệnh kinh phong. Thấy vậy, tôi cầu xin ngài bổn thổ thần Hoàng rút lại luồng dương điện ấy trở về thân tôi, rồi ngài thăng, tôi cũng trở lại bình thường. Tôi liền đỡ chú S đứng dậy, và hỏi chú cảm nhận thế nào? Chú S trả lời là một luồng điện quá nóng xâm nhập vào trên đầu tôi, rồi chuyển nóng toàn thân, làm tôi xâm xoàng và té ngã người lúc nào không biết. Tôi nói đó chính là linh hồn của thần, thánh, hiện tượng này tôi đã trải qua lúc hầu các ngài, nhưng chỉ nhảy múa một vài phút rồi thôi, chứ không té ngã như chú. Thế là qua trải nghiệm, chú S đã tự nhận rõ sự hiện hữu của thần, thánh là thật, và đã chấp nhận 2 tuần sau đi theo tôi ra Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An để tìm nguồn cội tổ tiên, với kết quả vô cùng tốt đẹp, nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng tôi. Bởi một sự kiện lịch sử đã gần 400 năm qua, mà không có một giấy tờ gì để lại, không một tin tức liên lạc gì. Nói tóm, tất cả đều là con số không. Thế mà chỉ cần một ngày đi xe từ Phú Bài, Thừa Thiên Huế ra đến thành phố Vinh rồi nghỉ lại qua đêm, sáng hôm sau, mất khoảng 3 giờ là đến ngay Diễn Cát, Diễn Châu. Rồi đến gặp bác tộc trưởng họ Lê tại đây để trình bày, sau khi nghe tôi trình bày, thì bác tộc trưởng Lê Chiên vô cùng kinh ngạc, và tra xét mục lục họ là hoàn toàn đúng. Bác tộc trưởng đã điều động họ nhóm ngay chiều đó, và tôi đã được họ cho phép trình bày tóm tắt tất cả sự kiện lịch sử liên hệ khoảng 2 giờ. Và cuối cùng họ Lê ngoài đó đã công nhận họ Lê trại Phú Bài là cùng huyết thống với họ, và có cùng chung ngài cao tổ Lê Sĩ Huệ. Qua 2 sự việc chúng tôi trình bày trên, đã làm sáng tỏ giá trị câu nói mà Phương Ngô đã chia sẻ trong phần giới thiệu, sách vở, chữ nghĩa nhiều lúc đã trở thành một đống ngôn ngữ trống rỗng. Bởi ngôn ngữ, chữ nghĩa chỉ nói về sự thật, chứ không phải là sự thật khi mà không chứng minh được bằng hành động cụ thể. Thưa quý chú bác, bà con, hôm nay chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Sẽ chia sẻ tiếp lần tới, đặc biệt là sẽ chứng minh bằng nhiều việc làm cụ thể như đã nêu trên, mong quý bà con nhớ đón xem. Cuối cùng kính chúc quý vị, quý chú bác, bà con vạn sự an lành. Trân trọng kính chào. Phú Lê và Phương Ngô, New York, ngày 6 tháng 3 năm 2023.